Ну что же, всем добрый вечер. Как я и обещала, сегодня играем в Хогвартс Наследие. У нас уже на экранчике приветственное письмецо. Сейчас мы его зачитаем и погоним исследовать Хогвартс изнутри и снаружи. Привет, Бег, привет, Игорь. Привет, привет. Итак, мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается с 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения с уважением профессор Уизли, заместитель директора. Вот это сейчас неожиданно было. Профессор Уизли, заместитель директора. Кто-то плохо знает лор Гарри Поттера. И этот кто-то я. Ну что, пойдем. Давайте выберем. За мальчика будем гонять, за девочек, ребята, выбирайте. Девчонку. Нет, не проходила. Я не проходила, я специально ждала, чтобы, собственно, на стриме это все пройтись. Я даже не смотрела летсплей специально. И друзья у меня тоже играли, но я, собственно, не проходила. Так, у нас тут девочка, пацан, девочка, негр. Угу. Яна, привет. Яна, девочка или мальчик? Давай, у тебя решающий. Ну, я не хочу... Вы хотите пацана? Вы хотите парня? Негр-блондин — это перебор, нет. Яна точно девочка, да. На Илюху похож, смотрите. Или девчонку. Какую-нибудь азиаточку. Какая-то она негроазиаточка, афроазиаточка. Какую? Вот эту? Здесь еще такая азиаточка. Ну, это, нет, это совсем... Ой, мама, какие у нее глаза страшные. Давайте эту лучше. Мы создаем адекватного персонажа, чтобы насладиться лором мира. Негр-блондин, мне кажется, немножко не вписывается. Он должен быть... Давайте Машу поддержим, возьмем... Ёб твою мать, у нее родинка на лице. На левого самого? На этого? Это она. Это девочка, Маша. Это девчонка. Это девчонка, это не парень. Ладно, давайте оставим эту. Форма лица, Матерь Божья, цвет кожи. Мне кажется, ее надо посветлее сделать. Во, она похожа на азиатку? Очки ей налепим. Маш, на тебя чем-то похожа. Ой, мама, нет. Ладно, ты красивая. Ты красивая и так. Ля какая. Давайте какие-нибудь неформальные фиолетовые волосы сделаем. И этот розовый. Это черный. Спасибо тебе большое, да. Да что ты делаешь-то? Уйди.
Вот это фиолетовый. Давайте фиолетовый волос ей хрена к ним, будет нормально. Она у нас будет такая, со шрамом, познавшая жизнь. Зеленоглазую оставим. I'm eager to get to Hogsmeade. Девочка с сюрпризом, смотрите. Открывает рот, а там пацан говорит. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Ладно. Давайте как назовем? Как назовем? Как-нибудь по-хогвартски. Давайте предлагайте. Как-нибудь по-хогвартски. Хорошо, Бек, я тебя услышала. Леонель Лавкрафт. Ну, в принципе, кстати, мне нравится, как это звучит. Давайте так ее и назовем. Я так пишу? Да. Яна предлагает Эмили, пускай будет Эмили Лавкрафт. Хорошо. Определились. Она у нас волшебница. Ну что, погнали. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. Давайте буду озвучивать, если вам будет это... Хотя нет, не буду. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Внезапно. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. Этот смех. Too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Какая всратая сова. Чел на своей волне просто слегка. Ура, глючные заставки. Портки Геймс. Портки Геймс, это мощно. Да, Бек, спойлерить не надо. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Например, на первый Or have курс. I?
Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume... That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. У совы турбулентность вов явно. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Ага, у нас уже сразу какие-то супер магические способности. Wait. We did. А так все хорошо начиналось. И отличное решение. Давайте в трансфигурацию, ребята. Акцию палочкой там нет. А, так тоже можно. Да, негр-блондин бы, конечно, решил эту ситуацию, бег. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Совсем немножко. Я почти умерла, судя по моей жизни. Ну, чуть-чуть совсем. That stuff will right you in a second. Буль-буль-буль. Куда ты его там все запихнула? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Ходить уже можно, нет? I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Разумно, наверное, уйти куда-нибудь. Мужик, стой. Я оглядывалась. Профессор Фиг, подождите, пожалуйста. Я немножко не успеваю за вашим темпом. Бег не надо, пожалуйста, я тебя очень прошу. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, Интересно, как он это those понял? ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason.
And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to Куда have a я look денусь-то? around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Куда я денусь? Говорит, ты можешь мне помочь? Да у меня прям есть выбор. Куда мне? Вон с обрыва только могу помочь упасть, нет? Да я даже с обрыва упасть не Why могу, do you дядь. suppose your wife got the portkey that brought us here? А, Мириам его жена. A good question. Ага. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. А ты для своего возраста прыткий, дядя. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Интересно, сова выжила? Sir, why Мне, was your мне wife больше searching всего for интересно, evidence of выжила ли lost сова. magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Ой, я могу прыгать, Spoke реально. of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! Сейчас узнаем бег, выживу, не выживу. That was a bit Пока я могу closer разбивать than I горшки. expected. Мне это уже радует. Your wand work's improving with every cast. О, спасибо, я могу еще пару горшков разбить, чтобы вы сказали, что мой навык владения палочкой повышает. Ah, up there. We're close now. It's Блядь, just ahead. чувствительность мышки повысить, конечно. Steady yourself. Правильно, бег, не спойлеря. Reparo. Кого повышу, Маш? Almost there. Да-да. Вообще он такой бодрый старикашка, по обрывам лазает, прыгает как козел, как козлик, ладно. Не будем обижать дедушку. Такой мощный для своего возраста. Ну, посмотрите на него. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ищите все, что кажется странным. Смотрите, тут очень-очень странные... Хорошо, вас понял. Очень странные горшочки. Такие странные, что мне все хочется их уничтожить. Она разбивала горшочки. Ладно, пойдем туда, куда скажут. Professor, this statue. This may have been his home. Ага. Это был его дом, и он поставил себе статую. Нормально. Когда у меня будет большой дом, я тоже поставлю себе статую. Пока-пока. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Профессор Фиг, я нашла что-то.
Беги сюда. О, несется, несется, смотрите, несется. Прибежал. Прибежал, помчался. Примчался, примежал. Не могу его бить, вот, видишь? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Угу. И как мне... А, угу, окей. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Гоблин спит. Тут у него так много работы. It can't be. Just a moment. Ooh. Anything here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Ну, логично, у него склероз, все в порядке. Stay close. After you. Keep your hands inside the cars if you don't wish to lose them. Американские горки. А что, даже не пристегивают? Типа, не снесет даже? Ну ладно, хорошо. Будем надеяться, что они выживут. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. О, это моя нервная система после целого рабочего дня. Take a breath. Трясет так же. A what? That waterfall washes away all enchantments. Ян, не надо рассказывать, ты высокая. Ты выше, чем я. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. Меня We've укачало. quite a distance to go. Пока они ехали, меня укачало. Все хорошо. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Подозрительно посмотрим на него. Мгм. Смотрим подозрительно. Все еще смотрим подозрительно. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there. Неспроста это, мне кажется. Ну, неспроста.
When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Сейчас нас там закроют. Зуб даю, эту сволочь там закроют. Давай ты там деда закроешь, а я не пойду, ладно? Я вот знаю все эти ваши выходки. Сейчас ты скажешь, дверь нужно закрыть. И закроешь нас What do там. you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the вот. holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Good luck. Professor? Спасибо. That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Что, прям так? Прям сразу? A revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ага, окей. Продолжение «Американский город». И пусть удача всегда будет с вами. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. И мы не будем Lead the сидеть здесь way. вечность. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ладно, ходим рядом с дедом. У меня к тебе один вопрос. Ты не знал, как разглядеть волшебные знаки I see something up ahead. в самой первой What is точке? it? Ты не A знал, как glow открыть again, эту дверь. but on Но the ты четко floor. знаешь, куда надо идти. Мне кажется, нас чуть-чуть обманывают. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Она в You норме. seem to have caused the floor to change. Да, That очень клево. statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Давай, научи меня еще одному заклинанию. There must be something to that reflection you're seeing. И что ты от меня хочешь? Что мне надо сделать? Try casting Revelio, perhaps. Revelio. I presume this is what you saw okay. reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Изучаем заклинания в полевых условиях. Ничего необычного. Одобрительно покивала. Говорит, молодец. Lumos. Well done.
Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Все, сейчас заруба будет. Ну, точно. А, я только одно защитное заклинание знаю, да? Мне норм. Мне и так норм. Я тоже буду с Люмусом. Да стою я тут, стою. Не тыкай меня палочкой. Дедуля исчез. Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Предполагаю, что за светящимися огонечками. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Угу. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. Да, Маш. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Она выжила. Так, удержите кьюбельный протега, чтобы контратаковать врагов с заклинанием остолбенения. Окей, сейчас попробуем. -1. -2. -3. Да-да, кошка тоже просилась. Ага, сюда, туда, туда, сюда. Куда? В столб? Да я бегу, спасибо. Уж как бегать-то я точно разобралась, игра. Спасибо большое. Нет, бег. Не дождешься. Да нет, на режиме истории, наверное, действительно просто играть. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Ну, красота какая.
is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, Какой у него профиль красивый. but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Какой пафосный. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have Геноцид. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ай. Сейчас будет мясо. Воу-воу-воу. No way out. Сердечко замерло. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ща пойдем факультет выбирать. Я готова.
Сова выжила. Сова живая. Моя хорошая. Ну, сейчас выберем факультет, все дружно. Так, ну что, я так понимаю, что это был пролог. Значит, дальше пойдем. А куда же это? А, ты сам, да? Ладно. Понятненько. Проложек мы прошли. Так, ну все, мнения уже разделились. Никто не хочет, бедный Пуффендуй. Так, ну что, у нас уже 2 за Когтевран, 2 за Слизерин, 1 за Гриффиндор. Так, опять. Они опоздали. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Oh. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Конечно, готово. Куда нам деваться-то? У нас есть выбор? У нас нет выбора. Они посигналили друг другу. Это директор, правильно? Я так понимаю? Nigelus, Black. Ага, окей. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. Хрен вам. The sorting ceremony is over. А все, опоздали. Complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Какой мерзкий. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. О, нет, не до Гарри Поттер. We've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Спасибо. Большое спасибо. Сейчас нам Шляпка скажет, куда мы пойдем. Итак. Да, я вообще взрослая уже. Мне уже нельзя в Хогвартс. Да, посмотри на наше лицо. Так, ну что мы будем? Мы хотим учиться или замок исследовать? Мне кажется, что замок мы хотим исследовать, а не учиться. Угу. Так, ну хорошо, уже считаем, что единогласно. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Ой, в один голос. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something. Извините, что эта шляпа делает на нашей голове вот с такими звуками? What
What is it? Так, ну блин, ну тут все понятно уже сразу. Тут даже вот сейчас мы выберем, и сразу станет все ясно, на какой мы факультет идем. Отвага на Гриффиндор, любознательность, наверное, на Пуффендуй, верность, нет, или верность на Гриффиндор, или отвага на Гриффиндор. Ну ладно, раз уж мы с вами исследовали, то, наверное, мы любознательные. Ну, логично предположить, что мы очень любознательные. Так, класс. Мнения в комментариях разделились совсем. Любознательность. Отвага. Ну давайте, хорошо, сузим. Сузим. Мы отважные или любознательные? Да, Маш, ты мне сейчас помогла очень сильно с выбором. Давайте, мы отважные или любознательные? А то сейчас шляпа там, кажется, на нас сделает свои грязные делишки. Так, бег за отвагу. Ну, бег за Гриффиндор. Я вот прям чувствую, что он за Гриффиндор. Что вот здесь вот будет Гриффиндор. Так, я взяла амбиции. Ну, потому что Яна чувствует, что на амбициях Слизерин сидит. Вот прям чувствует, что на амбициях будет Слизерин. Вот где-то вот либо здесь, либо тут будет Гриффиндор. Вот это 100% Пуффендуй. Так, ладно, двое за амбиции. Один за любознательность. Ладно, давайте, короче, сейчас закрою глаза и тыкну наугад. Вот прям реально наугад. Я надеюсь, я попадаю. Я верность выбрала, да? Класс. You do not give up easily, do you? You're undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Ну что, берем Пуффендуй? Берем Пуффендуй. Пойдем на Пуффендуй. Better be Hufflepuff. О, какая довольная, господи. Да, я барсучок. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Блин, ну одежка у него, конечно, ну просто восхитительная. А когда она успела переодеться? Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Бег, да по нему видно на самом деле. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show Да, you to понятно, your ее common Фиг room. переодел, но... Фиг переодел. Короче, профессор Фиг ее переодел, но на ней не было никаких опознавательных знаков. Там шляпа на ней посидела, похмыкала It's quite счастливо. uncommon for a Ой, какое student to мыло. begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. Где? I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar.
Most unpleasant. Спасибо, тетя. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Хельга и Пенелопа. Хельга и Пенелопа. Ну и довольна, я не могу, Well боже мой. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Боже, она такая милая. Я не могу, она такая хорошая. Мы спали в одежде. Нам было лень переодеваться, это настоящий вот дух. Так, а теперь давайте попробуем посмотреть, если нам даст ноутбук. Мне очень не нравится, где это может быть. Нет, не здесь. Ага, нет, не то. Громкость диалогов. Численность процент, чувствительность камеры. Вот это? Вот это? Ага, наверное. Давайте попробуем на 1.41 вот так сделать. Так получше. Так, сожрем чьи-то конфетки. Полетели, полетели. Все, хватит с тебя. Поела конфет. Что за хоббитон, простите меня? Какая прелесть. Я могу к кому-нибудь еще в комнату зайти? Ну, тут люди живут с шляпками. Прям натуральный хоббитон. Бисквити. Здесь есть бисквити. Бисквитусь. Это ты. На картине в Хогвартсе сидит. Все ясно. Сидит на картине в Хогвартсе. Даже не мяукает. Так, что-то происходит. Погнали, вот, один есть. Не может достать киску с полки. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. Точно похож. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Магические существа замечательные, они мне нравятся, да. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Может, твоего питомца принесли. Карликовая пушишка. Куда черту? Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Да, как-нибудь разберусь, постараюсь. Сейчас вот выйду за дверь и первым делом заблужусь. Dear. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Books. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Ага, да. Случилось. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Что за поза? Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Thank you, Adelaide. Be seeing you.
Of course, and good luck. Какие они милые. Мяу. Давайте еще яблоко спилим. There you are. There you are. Да, я умею хранить секреты. Всем буду рассказывать, что меня сожрал дракон. Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Главная сплетница с Хогвартса. Fifth year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Ой, да я вообще хороша. Вот я суперская, вообще не волнуюсь. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Так, ну что, хорошо. Хорошо. Чел, ты что, кошку ищешь под креслом? Думаешь, она там? Пацан к успеху шел. Ты так поосторожней, знаешь. Мало ли что может случиться. Он кланялся в ноги креслу. Потом. Регулярное занятие, кстати. Мы тоже так делаем. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Ой, да мы постараемся, мы постараемся. As you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Опачки. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning. Классно, за so вами будет that you следить master книжка. all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Мы постараемся, тетя, обещаю. Под мышку все засунула, нормально, хорошо. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me, and we shall put it to the test. Давайте. Давайте попробуем на практике. На escape, да, нажать надо, наверное? Нет? Ладно. This way. Да, иду, я иду. Не надо на меня так оборачиваться. The guide will give you opportunities to Выглядит practice your вкусно. magic and educate yourself about wizarding lore. Revelio. Ага. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Какой там Румпельштинский сейчас только что был. Так помчалась-то, тетя, подожди. Так помедленнее, я так не могу быстро. Я еще не привыкла ходить по всем этим вашим коридорам. Я даже не знаю, откуда я родом. Окей. Да, классно. Страница руководства. Прогресс будет отображаться здесь. Ага. Escape, открыть руководство. Угу. Ага. Ага.
Так. Соберите руководство в Хогвартсе, каждое испытание. Важным обновлением. Угу. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Мы будем очень внимательны, обещаю. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, карту. Так, большой зал. Так, зеленые это те, которые мы открыли, серые, которые мы не открывали. Хорошо. Угу. Ага, нам открылся телепортик. Хорошо, телепортируемся. Так. Hi, James, hi. Боже, что-то на английском пошло. Так, продолжаем. Продолжаем исследовать Хогвартс. Маша, это постоянно так случается. Ты вообще там поосторожней, твои зубы очень дорого обходятся тебе. Угу. Так, очень красивый фонтан с гоблином. Спасибо. Защита от темных искусств. Хорошо. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Хорошо, тетя, мы поняли. Спасибо, профессор. Спасибо. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Мы Шляпе сказали, что мы не хотим учить, мы хотим исследовать. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ах ты какая! Нет, я сплетничаю только со своими сокурсниками. С тобой я не сплетничаю. Это плохо заканчивается. I'm afraid that's all there is to it. Это плохо заканчивается, тетя. Я все знаю. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. 1-1. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Опять стрелять с кем-нибудь? Давай, дайте мне уже сходить на какой-нибудь урок. Я передумала. Я тоже. Мне нравится. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Professor Fig. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Да, я такая. Я только с подружке своей новой рассказала на факультете Пуффендуя все, что знала, а так больше вообще никому ничего не рассказывала.
Ладно, скажем да, I сэр. did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. Хорошо. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Окей. Now, as Но друзьям capable as можно you are, рассказывать, правильно? I believe Ты the не ability you запрещал. possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, А выговор why don't от I show директора you the тебя не clever смутил? enchantment we included in the field guide's map. Unfold it and have a look. Так. Угу. Давайте куда пойдем? Наверное, пойдем. Давайте сначала по защите от темных искусств ходим. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, ну что? Добро пожаловать в Хогвартс. Спасибо. Тебя можно как-то взять? Иди сюда. Ладно, наверное, пока нельзя. Можно дверь? А, спасибо. Спасибо. Сова. Мыльные двери. Мыльная лестница. Мыльный чел. Игра, грузись быстрее, пожалуйста. Вот так лучше, спасибо. Вы что на меня смотрите? Ты что на меня смотришь? Нет, Люмус мы уже выучили. Надо акцию выучить. О, дуэль. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Учим на 5-м курсе тому, чему учат на 1-м курсе. Now, let's try something a little larger. Что, я что ли?
begin with the basic cast. Так. See how the dummy deflected your cast? Видели? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise bonus. Good. Now, the basic cast. Well done. Грустно упал на землю. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso. Он мне нравится. Я не знаю, он мне нравится. You may begin. Он мне очень нравится. Можно уже? I do enjoy a lively duel. If only all my students were this adept. Not bad for a beginner. Я не хотела. Может быть, хотела? Не знаю. Ой, что ты ему так улыбаешься? Ой, что за улыбочка моя хорошая? Это улыбочка ее. Бег. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Так, ну что, хорошо. Пойдемте к мальчику красивому. Его сейчас зовут Себастьян. Мне понравился тебя бить, чел. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Он подмазывается. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Мы что, выпендримся, или мы такая, типа, я не знаю, я еще ни разу не практиковалась, просто тебя увидела и захотелось тебе навалять. Да. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Такая скромная вообще. But I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Что, прям сразу, прям так? Меня интригуешь. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Буду иметь тебя в виду, Себастьян. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Давай, давай, бег пока. Near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Ну давай, давай, пока. Так, куда мы сейчас дальше? В класс заклинаний мы идем с вами. Мне кажется, не туда куда-то пошла. Второй уровень сразу. Второй уровень. Качаемся. Ой, какой пиздюк. В смысле пиздючка? What in Merlin's name were you doing in the restricted section? What did you think you'd find there? Answers to your exams? If I discover Кричалка. Она орёт. Этот взгляд просто... Куда ты ушел? Подожди, я тебя снимала. Ну. И ушел, главное. Та-та-та. Не пугай. Киса. Давайте погладим кису. Мы будем гладить кису. Ей не понравилось, ладно.
Мальчики, чем тут занимаетесь? А ты с кем разговариваешь? Чел, он ушел. Ладно, шизофрения. В Хогвартсе тоже есть шизофрения. Все хорошо. Что еще выше? Здравствуйте, добрый день. Привет. Я пришла. Я не пришла. Я пришла. Ну, слушайте, слизеринцы, вон они, смотри, стоят ногой на парте такие. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change? Те, что одни меняют размер, а вторые меняют цвет. Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Сам сказал, учебник открыт на странице. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Господи, какой милый. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they Мне are, нравится. and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Итак, изучаем акцию. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Хороший учитель. Такой, пошли гулять вместо занятий. Пойдем погуляем вместо занятий. Почему бы и нет, собственно? Вот у вас в школе было такое? Вот у нас такого не было. Поттер, свежий Поттер. Свежий Гарри Поттер. Нет, слушайте, пока прям первые впечатления от игрушки, ну, прям очень прекрасные. Мне очень нравится. И что, Маш, ты все поняла, что он сказал? Я, кстати, мне попадалось видео какое-то на Ютубе, где тоже говорили, что индусы букву Т не произносят. А где хорошенький слизеринец? А вон он. So why don't we have our newest student start us off? Окей. У меня с этим проблемы. У меня ни одна такая игра не получалась. Ну ладно, давайте.
Может быть, первый раз повезет. А затем, в последний момент, отмените заклинание. Хорошо. Так, есть контакт. Один шарик закатили. Хорошо. Один шарик есть. Не-не-не, стой, 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 стой! Давай, давай, чуть-чуть, совсем капельку. Перелет, недолет и попало. Бывает. За что? За что ты мне хочешь призовые очки дать? Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Не, я и не хочу. Вот на свой. Давай на свой. У тебя получится. Yes, sir. Давай, я буду тебе мешать. Я мешаю тебе. Ты не сможешь кинуть шарик. Ты не видишь ничего. Ой, телепортнула меня. I don't like it. Давай, игра. Я хочу этот шарик. Так, ну давай. Рано нажала. Ну ладно. Сейчас эта тетка меня уделает. А знаете что? А так можно? Падай! Сейчас. Главное свой ли свалить! Well played. Let us make this a bit more interesting, shall we? Не. Давай без усложнений. I think we are well past Я пошла. at this point. В смысле? I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Excellent control there. Watch this. That is how it's done. Not exactly your typical lesson, is it? Стой! Well Стой! Be sharp. Все, в принципе, только последний шарик сюда, и все. Последний шарик. Давай. Давай, чуть-чуть. Ну ладно, все равно у меня больше очков. Я все равно победила. Все. Я победила. Very good, both of you. Well done. Тогда была, да, патовая ситуация. Она чуть меня не обыграла. Good game back there.
I must admit, I think I underestimated you. Took Да не me говори. weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Спасибо, что ты меня понимаешь. That's good Спасибо. to hear. It's a lot to take in all Что у at нее за once. поза? To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world сказала at a Уганда. new school in a new country. Она сказала Уганда? Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. Так, профессор Рон. A Здравствуйте. word, if you If you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing. Это ты мне сказал, когда ты уходил, да? You know it won't work on humans. А можно к вам в разговор вклиниться, молодые люди? Ну, молодые люди. Ну ладно, ну не надо. Не очень-то и хотелось. You wanted to speak with me, Professor? I did. Слушай, Кис, не знаю. Я бы с этим слизеринцем эту тёлочку Well, an замутила. outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, Какая though I жестокая. sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a Подождите, это special железная дева assignment на that заднем I фоне am стоит? preparing for you. Мужчина, почему у вас тут камера для пыток? Вы что-то не договариваете? Белые точки над персонажами — это те, с которыми... Да, это те, с которыми взаимодействовать можно. Какой-то он очкарик. Давайте поговорим с Professor Ronan очкарем. reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Ладно, хорошо. Так, ну что, посмотрим, куда нам надо. Пойдем сюда. Пойдемте в Хогсмит. You're the new student, aren't you? Да, я недавно в вашей школе. Бегаю по вашим коридорам, между прочим, да. Вы меня не остановите. А кто играет, кстати? А, никто не играет. Смотрите, он пальчик оттопырил. Он оттопырил пальчик. Господи. Или это она? Нет, это он. Оттопырил пальчик и пьет с невидимым другом. У него нет друзей. Мама моя, что ж ты делаешь-то? А тебе удобно вообще? Ты чай весь пролил. Ты пьешь ничего. Ты пустоту пьешь. Этот в носу ковыряется вон на картине. Тебе хорошо, да? Нормально? Хорошо. У тебя чашка пустая. Ты... Ладно. Слизеринцы, они такие. Они мочат когтевранцев, слушают музыку и пьют чай из пустой чашки. Ой. Что там звякнуло только что? Пойдемте, пойдемте, наконец-то. 142 staircases, and this is where they put me. Оно разговаривает. О, как знала. Портрет Илиаса. Как знала, что туда нужно было сходить. Можно выйти? Спасибо. Двор трансфигурации. Прекрасно. Эть. Кисонька. Хорошенькая такая. Смотрит на меня. Я уже гладила одну кисоньку, она издала очень недовольный стон. А Вова сказал, что чтобы общаться с кисоньками, нужны сосисоньки, а сосисонек у меня нет. What about the room, Professor? Господи. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah,
There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. Отлично, я всех переиграла. Наваляла слизеринцу, а потом он пригласил меня в свой закрытый клуб только для двоих. Завидуйте профессора Уизли. Не, ничего не произошло. Ничего не было. Еще и обзывается. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Хорошо. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Но это мы оставим на сладенькое. Мы сначала соберем все учебнички, все зельечки, а потом палочки. Все, я готова. Пошли. А можно Себастьяна взять? Как по желанию вообще. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right-hand Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, мы встретились с профессором Уизли. Так. Отчитайтесь о задачах перед профессором Ронином. Хорошо, пойдемте отчитаемся перед профессором. А, нельзя здесь выйти, да? А, нет, можно. Можно здесь выйти. Здравствуйте. Все хорошо у вас с головой, профессор? Бумажных птичек запускаете. Я тоже хочу научить, пожалуйста. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with еще репетиторов навесили. Класс. A number of your professors have agreed to do so as well. But first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Да, хорошо. Хорошо. I'll start on the task right away, Professor. Я тоже. Мне очень нравится, кстати, как он произносит. Не знаю, довольно мило звучит, по крайней мере. Да, фонтан в виде... окей. Что мне надо сделать-то? Подождите, соберите страничку из искусства. Я поймал. Я молодец. Ой, это брат с сестрой, наверное. Только на разных факультетах. Между прочим, в Хогвартсе такое запрещено. Как говорила эта... Как тетку в розовом звали, кто помнит? Так, ладно. Вон она, вон она, вон она, вон она, вон она, вон она, вон она. Вот, профессор Амбридж, точно. Спасибо, Артём. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Обязательно с вашей дикцией говорить, сэр. Remember, your wand is a Reparo. of your magic.
Будем говорить с его дикцией. Репаро. Ой, F надо жать. Ага. Колдуем. Наколдовываем. Довольная такая, не могу. Remember. Репаро. Хорошо. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Грустно. Мы себе с Себастьяном другую поставим. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Ой, я в ней стучусь. Смотрите. Стук-стук. В нее можно постучаться. Кто там? Откройте. О, челик. Что с тобой можно сделать? Нет? А. Да, на истории. Все? Не надо с тобой больше разговаривать? Ты больше ничего меня не обучишь? Так, ну что, пойдемте на свидание с Себастьяном в Хогсмит. Мы идем на свидание. Он об этом не знает, но мы идем. У нас шиперы в чате. Пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. Пошли. Мужик в носу ковыряется. Нехорошо, некрасиво так делать. А ты ешь что-то. Вкусненько тебе, да? Вкусненько. Ты мой хорошенький. Ты же мой хорошенький. Моя ты курочка. Здравствуйте. Вы закончили? Можно я пойду? Спасибо. Доспехи разговаривают. Странички летают. Нужно все ревели уйти. А, вон там что-то можно потрогать. Нет, того чела с чашкой никто не перебьет, по-моему. Подожди, тут что-то светится. Я сначала соберу какую-то страничку, а потом мы с тобой пообщаемся. Итак. Привет, Себастьян. My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Нет, не. Что ты меня вот так вот сразу? Мне не важнее Себастьяна, просто это было очень интересно. Пусть он платит за все. Прям так сразу. Так, ну что, мы идем на свидание в Хогсмит. Мы идем на свидание в Хогсмит. В общем, по первым впечатлениям, игрушка, конечно, топ. Я прям как будто бы окунулась в атмосферу старого Гарри Поттера. Еще старше, чем можно представить, учитывая, что, наверное, события эти все до того, как господин Гарри приперся. Какая красота, скажи, да? А чё бежать-то сразу? Правда? As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Мой внутренний шипер просто сейчас. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince Она Miss бежит Scribner быстрее, that I had кстати. somewhere to be. Куда ты так So how did you manage to get on the librarian's bad side?
Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Ой. Это подкат был. Just one moment. Это был подкат. This is an excellent spot to gather lace ring flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Я могу еще какие-нибудь ингредиенты пособирать, если ты понимаешь, о чем я. Это, извините, пукающие цветочки. Романтичная пробежка с пукающими цветочками. Бежим, бежим. Романтично бьем гриффиндорца какого-то. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Смотрим, смотрим. Ой, я засмотрелась, извините. Франа копыт и чё? Блин, не увидела. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Запыхался бедненький. You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Где? Я не вижу. Сова! Привет, сова! Have you had much of a chance to explore the castle? Нет, еще, конечно. A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Подожди, тут какие-то руины. Стой, стой, ну подожди, мужик, подожди. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still Можно haven't told выбрать me how другую you цель? became so good at dueling. Можно вот эту верхнюю бочку, да? Все, хорош. Отстань от нее. Хватит на нее смотреть. Закончи. Прекрати на нее смотреть. Так, все, отстань от банок, пожалуйста. Эть. Малиновый шарф с шестеренками и бахромой. У нас есть шарф. Сейчас пойдем красиво одеваться. Ой, аж зависло все. Все, я взяла шарф. Извини, мужчина, мне нужен был шарф. И поганка прыгающая. Очень хочу прыгающую поганку. Бежим, красиво. О чем, больше разговаривать не будем? I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. Ага, он видит фестралов. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Да, надеюсь, нет. Хотя кого я обманываю? Подожди, там что-то светит с лапкой. Я знаю, что там. Я знаю, что там. Мужик, не уходи, подожди. Подожди, не уходи. Смотрите, какая прелесть. Блять. Не дают посмотреть на прелесть. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Да я вижу. Немножко Hello, несчастья. Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn Да, back, это Mr. Патриски. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. По-моему, кто-то перепил немножко. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Камушки. Mr. Moon is Но я так и не quite поняла, the character. там My sister Anne thinks he's можно, lovely, but I'd say получается, he can собирать improve всех a этих bit as a животных будет caretaker. в будущем. Oh, is your sister in Slytherin too? She is. У них даже там пол Rather, есть, she может, их was. можно скрещивать там. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts.
Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or Из-за the золотых people. обезьянок. There's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Да, мне срочно нужна новая волшебная палочка. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. У него есть сестра? Remember, have fun. It's Hogsmeade. Веселись, говорит. Так, ну что? Нам нужно посетить зелье Джо Пеппина, фолианты и свитки. И палочку. Палочку оставим напоследок. Собственно, сейчас в Хогсмите закончим. И на этом первую серию, собственно, остановим. Будем ждать новых. Будем проходить, в общем, в следующий раз все остальное. Да, одежда есть. Вот это я посмотрела уже заранее. Это мы сейчас прям посмотрим. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. Thomas Brown, I take it okay. you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Так, что мы будем покупать? У нас нет денег. Let's look at what we have, shall we? У нас есть 45 рублей. У нас есть 45 рублей. Магический рецепт «Стол для горшков с маленьким горшком». Прекрасно звучит. Не купили. Купили. И магический рецепт «Маленький стенд для зельеварения». Тоже купим. If you're interested, Сколько? Feel free to take a look around at the rest of my inventory. 1500. 3000. Да это сколько мне работать-то надо на все это? А что у тебя там? Мужчина, ты меня не видишь. Я сама незаметность. Тебя можно обокрасть. Школьная мантия. Так, мы нашли мантию. Это открывается как-то? Тебе как-то можно? Нет? Наверное, нет. Наверное, пока нет. Какая прелесть. Здрасте. Простите, извините. Извините, простите. Класс. Серый комплект одежды для искателей приключений. Так, а давайте переоденемся, что ли. Ну, мы же в этом, в Хогсмите. Можно не в школьной форме здесь, наверное, ходить. У нас есть перчатки. Будем как воры. Мы воры. О. Есть слизеринские перчатки. И есть черные перчатки. Заклинание невидимости. Можно открывать сундуки с глазами. Спасибо, Артем. Будем знать. Слизеринские. Ну, мы не на слизерине, наверное, черные оставим. Что там еще мантии есть? Ё-моё. Это ты, конечно, Мерлин. Не знаю, что-нибудь, может, пальто какое-нибудь ей надеть. А, это новая... А чем она от этого отличается? А, ага.
Больше знаков, богу знаков. Понятно. Давайте пока пиджачок я оставлю. То, что мы... О, какой красивый, слушайте. Подождите. Подождите. Класс. Мне нравится. Мне очень нравится. Давайте без пальто ее пока оставим. Так, слушайте, хорошо. Какая симпотная дама. Так, что у нас в коллекциях что-то есть? Мы что-то узнали. Что-то узнали в коллекциях. А, это понятно. Это то, что мы собирали. Господи, какая прелесть. Какая милота. Пушишки. Круглые пушистые твари. Достаточно мягкие, чтобы их можно было обнимать. Но достаточно крепкие, чтобы можно было швыряться. Звучит грустно. Да как можно эту милоту куда-то кинуть? Она же такая хорошенькая. Пушишки едят почти все, но их любимое блюдо – козявки. Они являются очень распространенными домашними питомцами в семьях волшебников, потому что за ними легко ухаживать. То есть, извините, вы кидаетесь мягкими пушишками и говорите, что с ними за ними легко ухаживать. Это жестоко. Наверное, они мягенькие, да. Так, что-то получили. Это еще не получили, это еще не можем получить. Хорошо. Ладно. Журнальчик, мы тебя поняли. Мы походим сегодня красивыми в Хогсмиде. Такие модные женщины. Идем соблазнять мужчину. Так, что у нас дальше? Зелье Джорджа Пеппина и волшебная брюква. Значит, у нас зелья здесь были. А, это волшебная брюква. Ну, давайте в волшебную брюкву сходим. Идем в волшебную брюкву. Слушайте, ну ей идет. Смотрите, какая... Извините, пожалуйста, меня за мой французский. Смотрите, какая попка. Можешь помедленнее бежать, пожалуйста? Но она пока еще, судя по всему, маленького уровня, чтобы надевать одежду. Я зашла, посмотрела, когда можно было какой-то баф получить с этого. Мне не дали надеть, сказать, что я еще маленькая. Подрастем, потом наденем. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Обязательно купим. Итак, нам нужно купить семена бадьяна, конечно же, кто бы сомневался. На все остальное у нас нет денег, потому что мы... А, тут можно что-то это... Поискали, собрали, хорошо. Повысили уровень, нормально. Сейчас потом по одежде пойдем про... Бумажка, бумажка, стой, бумажка. Стой. Так, я в кустах, я не в кустах. Я как умная, типа, слушай, правильно иду, куда не знаю. В каждой лавке есть страница с изучением. Но это мы уже сделаем, да, потом. Сейчас мы быстренько пройдем. А куда надо-то, блин? Магазин приколов, степли здоровья. И все поисчезало, блин. А я забыла, куда мне надо было. А, зелье Джорджа Пеппин. Ага. Да, логично. Можно, наверное, даже не отмечать. Нет, это я зря сделала. Надо было отметить. Я же не ориентируюсь. А, да? Ладно. Welcome to J. Pippin's Potions. Сейчас, извините, у вас тут страничка, дядя. Подождите. И сундук у вас тут, дядя. Подождите. Кружевная шляпа колдун. Сейчас померяем. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I Сейчас heard the посмотрим под bell, I thought мостом. you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here.
Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Ну да, я тебя неправильно Professor Weasley произнесла. sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Хорошо. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, и что? Нам нужно купить рецепт зелья Эдурус. Угу. Я хочу купить, да, спасибо. И рябинового отвара. Это, видимо, наша Feel free to лечилка. take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Так, все, зелье мы купили. Осталось только палочки Оливандера. Правильно, это я уж помню, как оно выглядит. Сейчас пойдем. Так, сейчас чат почитаю. Под мостом был сундук с глазом, пока его рано. Но в Хогсмиде есть много других сундуков. Хорошо. Хорошо. Сейчас будем ходить везде, ревеливать все. А, вижу страничку уже. Куда пой... Ты зараз какая? Ну, стоять. Ну, вернись. Как удобно, вот Лейка сама все поливает. Господи, прекрати во все втыкаться, а, пожалуйста. Ну что, получаем волшебную палочку. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Кажется, он что-то уронил. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, Сейчас мы разнесем ему всю лавку, да? You. Yes. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Все, пошла жара. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Длинненькая палочка будет. Let's give this one a try. О боже. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where Да, мы are очень you? неординарная личность. Посмотри на наши волосы. You? There you are. Yes. I think you might Блин, а be the удобно. one. Ни стремянка, ничего, палочкой махнул, забрал. Take it.
Будем делать палочку сейчас, да? Будем палочку делать? Будем палочку делать? Да, будем делать палочку. Так, у нас какая-то белую палочку показывает. Итак, у нас есть с зарубкой. Простенькая. Перекрученная. Еще сильнее перекрученная. Закосно-бузинную, наверное. Или вот это закосно-бузинную. Какая-то это мне вообще не нравится. Ой, вот это красивая. Давайте. Слева направо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How intriguing. Так, первая. У нас уже есть первая. 2 за 6. 6 же. 1, 2, 3, 4, 5, 6. За 6 2. Значит, берем 6. У нас есть, смотрите, у нас есть беленькая, желтенькая и коричневая. Мне беленькая нравится. Беленькая симпатичная. Угу. Так, единогласно белую. Хорошо, все. С формы парочки. Тип древесины. Значит, у нас есть акация, ольха, яблоня, ясень, осина, бук, терновник, черный орешник, кедр, вишня, каштан, кипарис, кизил, черное дерево, бузина, вяз, английский дуб, пихта, боярышник, орешник, астролист, граб, лиственница, лавр, клен, груша, сосна, тополь, красный дуб, красное дерево, рябина, липа, ель, явор, виноградная лоза, грецкий орех, ива, тис. Слушай, наверное, ни на что это не влияет. Наверное, реально ни на что не влияет. Давайте самую длинную сделаем. У нас будет длинная палочка, точно. Что у нас там? Дуб и бузина? Помнить, блин, где они еще? Так, 2 за бузину. Значит, будет бузина. Я ее потеряла уже. Блин. Если бук, терновник, человек, кедр, вишня, каштан, кипарис, кизил, черное дерево. О, бузина. Нашла бузина. Гибкая, удивительно хлесткая, мягкая, упругая, пластик, ломкая, твердая, жесткая, не гибкая, не гнущаяся, слегка податливая. Давайте у нас будет... Пускай будет хлесткая просто. Типа хлесткая. Дракон, феникс или единорог. Давайте. Так, 2 за дракона, 1 за феникс. Артём, ты за что? Дракон, A dragon хорошо. heartstring wand is most powerful and learns quickly. Ну что, покупаем палку. Все сделали. Самая крутая палка у What нас do you будет. think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Восхитительно. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance.
Well, that's everything. Better go and find Sebastian. О. Зеленые клетчатые перчатки. Где можно залезть? Нет? Нет, нельзя. Ну ладно. Там сундук. Там же сундук, похоже. Вон он. Вон сундук. Видишь сундук? Облачение бродяги. Хорошо звучит. Там же нельзя было... А, нет, можно. Ну, кстати, классная теория. Мне, Кис, мне нравится. Мне прям нравится. Смотрите. Стоит, смущается. Смотрите. Ждет. Кого-то поймал, прихлопнул. Здравствуйте. Добрый день. Мы к вам пришли. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Что, предлагаешь свидание, да? What else we can get up to. Кого? Себастьяна? Прям так сразу? Без предупреждения? Ну, конечно, все так не закончится. Так, всякие акции, наверное, на них. A taste of his own medicine. Nicely done. That's right, you lumbering lout. Так тоже можно было, ладно. Few more hits to do the job. Да-да-да, точно. Ну все. Сейчас она ему покажет. Показала. Слегка разнесли ход с метно. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Так, нам нужно что-то починить. Чиним. Блин, вот прикиньте, так в жизни разгромил полдома. Раз такой РПР, и все. Нет? Нельзя с этого расстояния? А, я не туда жму. Угу. Так. Так я ж нажала. One less thing for Officer Singer to worry about. Очень красиво. They didn't do more damage. И дом восстановим еще.
Как удобно, а? Никакие ураганы тебе не страшны. Чашечка с чаем. О. Это ехидное лицо сейчас было такое. Что тут можно потрогать? Сундучок. Там были денежки. Так. В сумке тоже были денежки. Все, больше ничего нельзя потрогать здесь. Нет? Ну ладно. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank Наверное, you for нет. your remarkable bravery in fighting those trolls. Наверное, Себастьяна нельзя And not to mention your help переодеть. restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Это тот, который открыть нельзя. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Спасибо. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, Какая у него let's прическа try this классная. on for size, shall we? Да-да-да. Plenty for your perusal today. Take your time. Купили. Купили. Так, да. Угу. Для плащей нажмите сюда. Выберите мантию. Да. Очень красиво. Спасибо, ты испортил мне весь наряд. Почем у тебя наряды? За дохрена денежек. Хорошо. Я поняла. Много денежек. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. Да-да, Three можно broomsticks скрыть, is просто just не this было way. возможности. Меня выкинуло из менюшки сразу. А, I sell кстати. even more back-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome. Давайте быстренько переоденемся. Что там, можно скрыть мантию, по-моему? Да. Скроем мантию. Здесь ничего, по-моему, нельзя. Можно уже сразу его надеть. А, я уже надела, да? Хорошо. Хорошо, уже... Так, шляпка, ребятки. Мы подошли из-за угла. Гоп-стоп. Мама моя. Это ты, конечно, красотка. Это ты, конечно, просто, ну, вообще. Что там еще есть? Угу. Это в стиле преподавателя. Как его? Вот это вот в стиле преподавателя, который не защита от темных искусств ведет, а эти заклинания базовые. Очечки. Сейчас мы их скроем. Ой, подождите. Все, я нашла. Ронин, да, Ронин, точно. Я нашла ей очки, в которых она будет ходить. Ой, Маш, ну это, конечно, на тебя отсылочка. Ладно, пока без очков, просто наденем, что якобы у нее есть очечки. И шарфик у нас есть. У нас есть шарфик. И красивый шарфик есть. Мне кажется, сюда не идет шарф. Хотя этот, в принципе, можно оставить. Он ей под волосы подходит. Такая. О, да, шарфик оставим. Шарфик мне нравится. Все, оделись, приоделись. Красивые, прекрасивые. Заканчиваем в Хогсмите. Уже. И идем на выход. Можно уже? Нельзя? Assuming it isn't utter Она идет bedlam за in ним, there, смотрите, you might even meet Serona, как the красоточка. owner. She's a good one to know. Ты позвал меня пить. Что-то происходит. Сейчас погоди, Артём, тут... You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is,
that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Такие незаметные вообще. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Какой у нее голос. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Извините, но у него... Thank you for this. Ну, My pleasure. I will say... Его зовут Сирона. Trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. Не делала. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Ого-го-го. I said, my friend is busy. My friend. Они перевели как человек. Bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Что ж, поговорим с Себастьяном, думаю, и на этом закончим сегодня. Давай, Себастьян, встань около фонаря и давай разговаривать. Кто-то рыгнул. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. Да-да-да, But we может can talk быть. later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Все, можно сейчас на этом, пожалуйста. Спасибо, что даете мне выбор. Надеюсь, что сейчас не будет никаких катсцен, и сможем спокойно на этом закончить. Ну, слушайте, затравочка прям очень интересная. Сюжет они, конечно, завернули замечательно. Девушка трансгендер вообще прелесть. Сирена мужчин. Довольно захватывающая игрушка. Думаю, будем дальше смотреть 100%.
Все, думаю, замечательно на этом можно закончить, на этом прекрасном моменте. Как говорил один персонаж, все равно практически не изменилось с детства. Ну, у меня тогда к ней еще больше вопросов, чем ответов возникает. Вот сейчас станем красивенько на фоне совы. Вот так вот. Вот так вот на фоне совы она смотрит на нас, а мы смотрим в экран. Вот. Собственно, на этом мы с вами сегодня закончим. Встретимся с вами на следующих стримах. Всем большое спасибо. Подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там будут все наши новости за последнее время и новости по стримам. Ну и обязательно подписывайтесь еще и на Twitch, который у нас развит пока что больше всех остальных платформ и площадок. Всем большое спасибо за стрим. Всем пока-пока.